wabarakatuh. My name is Roni Nugraha. I'm from class 1 CE1. Okay, I will discuss reading technique, skimming, scanning, review, and power vocabulary. Okay, let's talk about it. Skimming. What is the skimming? Skimming is technique read with fast to know general contents or part of a reading. Jadi skimming itu adalah teknik membaca dengan cepat untuk agar kita tahu isi dalam teks, isi dalam bacaan tersebut atau bagian-bagian dari bacaan yang kita baca tersebut. According to Sudarso in the book System Fast and Effective Reading 1990, skimming is search for important things from the reading, that is the main idea and important details in this case, or not always on the surface but sometimes in the middle or at the bottom. How to reading skimming technique. Bagaimana teknik cara membaca skimming? The first, looking title and subtitle. Jadi yang pertama itu kita harus melihat dari judul dan subtitle. Karena apa? Karena itu untuk mengetahui yang pertama apa yang kita baca. Baru the second, reading first paragraph. Habis dari pembacaan titel tersebut atau judul, itu kita memulai langkah kedua membaca paragraf di awal, ya kan? The third, reading the beginning of each paragraph. The fourth, reading paragraph last. Yang keempat, itu kita membaca di akhir paragraf. Oke. Next I will explain about reading scanning reading. What reading scanning? Scanning is technique of reading quickly and accurately to get specific information from long reading. Jadi scanning ini adalah teknik dari sebuah membaca cepat dan akurasi untuk mendapatkan sebuah informasi yang spesifik dari sebuah bacaan yang panjang. Usually this technique is used when we know the reading and when to reconfirm it again, such as reading dictionary and phone books. Usually this technique is used when we know the reading and want to reconfirm it again, such as reading
dictionaries, and phonebooks. Nah, biasanya teknik ini digunakan ketika kita mengetahui suatu bacaan dan ingin mengulang dari bacaan tersebut, seperti kamus dan biasanya sih di kamus dan di buku telepon. Okay, how to read scanning technique. Bagaimana sih caranya untuk membaca teknik scanning? Pertama, push keyword. Kita harus mempunyai kata kunci. The most important part of the scanning technique is the idea of the keyword you want to search. Jadi bagian terpenting dari membaca scanning adalah kita harus mempunyai dulu kata kuncinya sebelum membaca scanning. The search will be easier if we already get the keyword. Jadi kenapa sih kita harus menemukan kata kunci tersebut? Biar agar lebih mudah jika kita sudah mendapatkan kata kunci tersebut. Okay. The second, flexibility. Even if you focus on searching for keyword, but don't focus too much on this word, jadi sekalipun kita fokus pada kata kunci yang mau kita cari, tetapi jangan terlalu fokus betul gitu pada kata kunci tersebut. It could be that the information obtained is around this keyword. For example, if the keyword in the front of a noun, they try to search for the same word in the form of an adjective or adjunct. Bisa jadi kata kunci yang kita cari atau kata informasi yang kita cari misalnya jika kata benda yang cari, jangan terlalu mencari kata benda tersebut, kalau bisa mencari di sekelilingnya gitu, sama terhadap kata sifat dan bentuk kata lainnya. The third, look at glance. So you are not required to understand or digest word for word and sentence that are seen until you find keyword. Jadi di sini kamu tidak harus tidak harus mengetahui, tidak harus jadi di sini
kita tidak harus untuk mengetahui atau memahami dari kata demi kata dan kalimat itu yang dilihat hingga menemukan sebuah kuncinya gitu. The four, reading information around keyword. Jadi baca informasi di sekitar kata kunci. If you have found the keyword, you can read the four, reading information around keyword. If you have found the keyword, then you can read the whole sentence careful. Jadi kita harus membaca informasi di sekitar kata kunci yang keempat ini. Jika sudah menemukan kata kuncinya, kita dapat membaca keseluruhan kalimatnya secara cermat. Gitu aja sih. Okay, next I will explain what predicting and preview is. What is previewing? Preview is a speed reading activity in order to be able to design an image in the reading text or paragraph. The goal is to help users predict what is in the book or media that we will read without having to read its content. Okay, next, predicting. Predicting is the ability to predict what will come by using logical instruction for the purpose of drawing logical conclusions. Jadi predicting ini tujuannya untuk penarikan kesimpulan secara logis. Nah, Okay, next I will explain to vocabulary. What is vocabulary? Vocabulary is very important because learning vocabulary is the main capital for learning sentence structure and other skills in language. Mastering a lot of vocabulary will make it easier for someone to read, write, listen, and speak English. What is the importance of vocabulary in reading comprehension? Phonological awareness, decoding, sight word knowledge, context, automatic word recognition, reading comprehension. Okay, thank you. That's all from my presentation. Hopeful I can add knowledge to you. Thank you. See you next time.